Ade asanchi bio na yede aseda ene ayeye ema yenyankopon ewo nkwa ene ahoden a odofpa ode acheye unua odofo ene wosomfo Jesse Kwansa Emmanuel me na endenso majebre na mene wo ebebo nkomo ewo rade asemu emeni je ma wo ho aseda ni de nyina menya akwanya na meba wo nchen ya hye na wotwe foforo ase anu nti no yesre rade adom na ho den ne bambo ne ni nhira ena yede emma wo ene obi biara na so egu yeso sa wo hwe ye ewo social media so a ema wakwaba e ogide wareshe mu se obekọso ara kan ho yesua ewrade asem no na yehunu no kre no anokre no ama me ene wo yaye adehye yenkomobo a yebo na yatu ni din rightly dividing the word of truth se ye cheche no kwasem ne mu pepepe no eno na enenso yaba behia na yeba betoa saa enkomobo no eso emeni je ye manwo ho a sedani de nyina me ba won chen a woye asopa na wutie me na ma ye nyina etumi ehunu no kre no anokre no ema ye adihye ye hye nkomobo ase ana ye hwe the word covenant and the word testament ewo efiada a ebesinko ye na saa adesua ni mu no aboa yen ama ye hunu ewrade asem a eye nokre no yie papaapa isanse bible no ankasa woni nkyerɛkyerɛmu ɛna afei nso sa wofa bible dictionary ana say any dictionary ana empo uko google so a google so awoni definition a ode emma and with that ye di ho nkomo ama ya ba be hunu say in summary no covenant or testament is an agreement or a compact ana say eyenkitahudi a eda nipa mienu ene ne mmoro yeso entem na sankofo itinase eyen hyehyeye a wode san hyehyeye na akyekyere wo ho nia ensese woye no wonye dia esese woye no nso wobeye na enu atumi aboa ma apam no edimu empem bebre no ya na wode ensiwudie eka apam no ho yeto aso ebebe hu say with the types of covenant a wo Bible mu no yehunu mienu yehunu the parity covenant and yehunu the unilateral covenant sa apam mienu no and also Bible no ene ye di eno enkomo ame ye bebe hunu say ye ka parity covenant no a parity covenant no eye covenant a eda nipakuo mienu ntemu a wonyina eye nipa wonyina woye pepepe so two persons of equal ena wotena se ye san hyehyeye no ye adesua ni mu no ebebe hu se Abraham ne Abimelech eye nhyehyeye a eno be ya apam eda wontem Jonathan eni David eye apam eye chese ye bobo sa adesua no so bebre na eno ehun komodie ye ne wo edikan edie afe ye to aso no ebebe hu se ye wo what we call the unilateral covenant na sa unilateral covenant no ene ye covenant a eda one inferior and one superior entem onipa ene onyankopon ana onipa ene okese a ono no tumi no aburo nipa tumi ede eso ebetumi aye wobosom ebetumi aye usuman bi na yede ye ne nyame nenam te ye ne nyankopon ena edi saa apam no eso eno so ye hweye bebe hu se onyankopon ni Noah ye saa apam ni bi onyankopon ni Abraham ye saa apam ni bi onyankopon ani David ye saa apam ni bi onyankopon ani Aaron ye saa apam ni bi na afei bebi a me ne obedru ye no onyankopon ani oman Israel ye saa apam no a eno no ye frɛ no the Sinaitic covenant a ye ewo bipo Sinai esuo no saa apam no na enya apam a eda onyankopon ene ewiase nipa nyina ntem
na twerɛ no edi ho adanseɛ. Nti mehyɛ wo bɔ sɛ Awurade yɛ adom na wotwi yi ɔde yɛ hyɛ aseɛ na adwoada to yɛ a, me ne wo bɛto yɛ bo ase ne yɛaba saa apam no mu ne yɛba bɛnya mu ɛnte aseɛ ne yɛhunu beebi a ɛwɔ sɛ yɛdi gyina ɛwɔ yɛ daadaa setena ɛne yɛ daadaa abrabɔ mu. Fa Bible na ma me ne wo nkenkan Mose nwoma a edi kan, the book of Genesis chapter 32. Me ne wo ba bɛkan the verse 27 and the verse 28. Now with Genesis chapter 32 verse 27, me kan edi free the New King James Bible version no emu. Na ɛhɔ ɛkenkan say ye kan verse 27 and 28. I will say, so he said to them, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob by Israel, for you have struggled with God and with man and have prevailed. Aha, Israel emfitiaseɛ. Ansa na edin Israel no ebe pie ɛwɔ twerɛ ne mu a ɛne yɛn adesua yi ebe nya nkitahudie no. Papa bi a ne yɛfrɛ no Jacob. Isaac ne ntaafo no ɔwo wɔn Jacob and Esau no. Jacob ano kumaa no. Ɔno na Bible say dakru bi ɔne ɔbɔfo bi ɛtentam yɛ. Na wɔn ɛntentam ne mu no afei ɛkɔkɔkɔ baa sɛ ɔbɔfo no pa enka no ɔpɛ sɛ Jacob gya ne mu na otumi san kɔ sanse na ɛbrɛ eni nafa. Nanso ɔpere bia Jacob ɛma ne kwan na ɛno ɛna ɛnam so a ɛma ɔbɔfo no ebisa ne din ɛna Jacob bɔ ne din sɛ me yɛfrɛ me Jacob. Na ɔsɛ efiri ɛnɛ kɔ yɛmfrɛ wo Jacob bio, na mmom yɛbɛfrɛ wo Israel. Aseɛ ne sɛ wone Onyankopɔn ɛne nipa edi ako na wadi nkonim. Ɛyɛ bebree na aka Israel say Israel se kyerɛ sɛ ɔdodoɔ. Dabi Bible beebie ni wɔ sɛ Israel ase kyerɛ ɛyɛ ɔdodoɔ. Na mmom Israel ase kyerɛ ne sɛ for you have struggled with God and with man and have prevailed. Woni Onyankopɔn ɛne onipa edi ako na wadi nkonim. Ɛno ɛne Israel no ase kyerɛ. Inti Jacob no an yɛsesa ne din bɛfrɛ ne Israel. Inti saa apam wei no ɛyɛ Jacob ɛne n'asefoɔ ɛnwatem ɛna mene wo ɛba bɛkan. Ɛbra Moses ko yi wɔn firi Misraim asase so na ɔde wɔn nam ɛsrɛ no so for 40 good years no. Bible say finally wo bɛbɛduru bepɔ Sinai ɛso. Na yedu the book of Exodus, the chapter 19. Na mene wo ɛbɛhyɛ nkɔmmɔbɔ bi ase. Now with Exodus chapter 19, we can defeat the verse 3, and you could see the verse 6 no. Therefore, Bible no ekai. Now, odi amamino unsha see free the verse 1. The Exodus chapter 19 no, dia okandi chire. And what say? In the 3rd month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day they came to the wilderness of Sinai. Osena bosumi atosumi ensa efri ebra Israel for no efri aya Misraim asase so na wokɔ bɔkyɛ asase no so no. Bosumi miensa pepepe no obeduru bepɔ Sinai so. Na woduru hɔ no ɛdan enesiye. Verse 2. For they had departed from Rephidim and had come to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness. So Israel camped there before the mountain. Inti wo free Rephidim ena wo bedru eye bepɔ Sinai no eso. Na wo bedru hɔ no wo gyina hɔ eje wo ahome. Israel ye kan asɛm yi eye Jacob ene nasefo. Ɛho enkomɔbɔ ena mene wo ye fi ase na ye die no. Afe ye to aso ɛwɔ eye the verse 3. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, that you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Verse 4. You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle wings, and brought you to myself. Or say, now Moses, say ni say na wasa wokachere
Jacob any Israel emma nti Jacob no ene ne mma ene n'asefo ensɛm a wɔsa wɔka kyerɛ wɔn ni mohunu dia mede yɛ Misraimfoɔ no ene sɛ nea meso a mo wɔ kɔdeɛ ntaba so ede mo ebeduru baabi a moduri. Now the verse 5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. Sababu ne kura wona ye wa wo dia. Mesre se wo betwa the verse 5 no ase. Onyankopon se mo beye sutie e de amame. Na motie apam ne nhyehyeye a mepese me ne mo eye no a. In fact, me so ade a meye ne se mema mo abeye enipa soronko. You will be a special treasure to me above all people. E dey free enipa wudo nyina mu. Mema ore mfi se sa bre no anye ye kura no na Egypt fo ho. Within Bosha asase no Onyankopon de che Israel fo bo no na nya asase da ho kwa. Nti sa wo hwe the conquest of Canaan. Said the theologians da na di na Bible no so eda na di no a. Ansa na Israel fo be ko Canaan asase so no. Canaan no na eye ekura da ho a na nipa ete ho. One of the biggest conquests of Canaan eye ntokwa esiye ewo Jericho. The smallest of it eye di esiye ewo Ai. Obakaya Judges chapter 7 asam na mne ukan. Sa inkroni nyina na wo ho. Nanso Onyankopon se apam a mene mo baye wo bepo Sinai iso yi. Se mo betie na mo afje edi so dia meye mo oman soronko. Na anu ye ba ye no na saying the verse says, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Enti Onyankopon ka kire Moses say, we ni ensam a awosa wo ka kire eye Israel emma Jacob ne nasefo. Says wo betie me ne why me bisade a me gide free won che no a they will be a treasure to me. Inti aha apam we ya ye di ho nkomo no falling under the unilateral covenant, but it will require say Israel for no so be jiatu mu se ane na ye di oath ene ahyensudie bi edi sili na apam na beda wontem. So ababu ye o na osua ne ye a be hunu sa ensam no eyi. Mba wotu aso a Moses koye ekoka sansam ni nyina de kire nkofo no na Bible si wo gitu mu. For Bible ni can the verse 25. Verse 25 of Exodus chapter 19. So Moses went down to the people and spoke to them. Moses konkofo ni chen na okoka nsam no e de kire won. Na nsam a okoka kire won no eno na ewo Exodus chapter 20. Now with Exodus chapter 20, and I'll say, and God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and out of the house of bondage. Verse 3, you shall have no other gods before me. No fear, say, or listing what we call the 10 commandments in Exodus chapter 20, if you verse 1, at the Eba. Inti Exodus chapter 20, and some no the precedent woho the chapter 19. Chapter 19 no edi adanse se apama Onyankopon eni Jacob ni Israel pam. Enya Ghana o. Enya wiase nyina kai na hunu se na Egypt fo ho wonka ho. Na Jericho fo ho wonka ho. Na Ai fo ho na wonka ho. At least say nkromi ensen kra no so let you know say enyo bia na okasa apam no chi ubia oye Israel ni we ni the Bible no da na dide mai into with Exodus chapter 20 with the verse 1 no ya kenkan bi no aba edi bebe see the verse 20 no a Onyankopon liste na pama hodo ne de mawo na tie the verse 22 of Exodus chapter 20. And then the Lord said to Moses,
Thus you shall say to the children of Israel. Say na wasa wuka kire Israel emma. Wankasi say na wasa wuka kire ewiase nyipa nyina. Uyo obi a wodɔ no kre na nhunu Bible no asɛm a ɔkasa yɛ no kre dia medefo etinye eniwe ho. Etinye eniwe ho. Na Church of Christ for afa de ato yɛ ho so sɛ yɛbɛma wiase nipa hunu no kra no na no kra no tumi aboa wɔn mo wayɛ adehye na no kra no tumi ama wodi nim ɛwɔ Awurade mu. Medefo pa boyi Awurade asɛm a yɛ no kra na wɔsɛ me ene wo etumi ɛte ase na ɛboa wo na ɛboa me nso ɛwɔ yɛ dada setena ɛne yɛ dada na mo tutuo nyinaa mu. Megyiri sɛ nhunu ne saa ɛbɛboa wo na aboa me nso. Medefo sa apam yi ɛkɔ so na apam no ekyire no wohwɛ the book of Deuteronomy a ɛyɛ their Hebrew kasam no dita onomos na sa dita onomos no ahyehyɛ the repetition nti ebra no Nyankopɔn repeat emra no ɛde ma Israel for no. The book of Deuteronomy chapter 5 medefo tie na Bible no enye so explicit onye so clear on this subject. Emma me ene wo na emma ye nyina yentumi yenhunu no kre a ewo Onyankopɔn asɛm no mu no. Ohwɛ the book of Deuteronomy chapter 5 the verse 1 to 3 a ɛhɔ say, and Moses called all Israel and said to them, hear, O Israel, the statute and judgment which I speak to your hearing today, that you may learn them and be careful to observe them. Or say, now Moses frɛ Israel for nyina, and ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Israel, muntie ahyɛdeɛ ɛne atemmudeɛ a me Nyankopɔn me kadie gu mo so mu yi, na muntie, munsua, mundi so na monye. Tie Awurade asɛm yie pa. Now the verse 2. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. Awurade yɛ Nyankopɔn ɔne yɛ apam ɛwɔ Horeb so. Verse 3. The Lord did not make this covenant with our fathers, but with us, those who are here today, all of us who are alive. Ɔse na Awurade yɛ Nyankopɔn ne yɛ apam. Apam no ɔne yɛ no. Ɔse enye ɔne ni yɛ gyanom no na yɛ sa apam no. It wasn't with our fathers. With our fathers ni yɛ Jacob ne gyanom. Jacob ne papa ene Isaac. Isaac e papa ene Abraham. Abraham na utuezi di generation no akɔ akyire a ubekɔ hu Noah. Utuezi Noah akɔ akyire a ubekɔ hu Seth. Utuezi Seth kɔ ubehu Abel, ubehu Cain, ubehu Adam ene Eve. Nti sankɔfo a wo ba ya ansa na Jacob ebe nyina no. Bible say enye won ɛna ɔne wɔn yɛ apam no. Uyo obi a wodɔ no kre a say na Bible no kan not with our fathers. Enye ye Israel for ye gyanom ene Nyankopɔn ne wo yɛ sa apam no. Apam a Nyankopɔn ne sankɔfo yɛ no it differ from our time today. Nti say it differ from our time today a ene hwan mu na ɔne wɔn yɛ apam no. Ana ɔto ato say but with us those who are here today, all of us who are alive. Or see, enye yeti ase enne. Enye na me no wo kasa yo. As at the time of Moses gina nkofo nanim no wo kasa no. Today no eye sada no. Won no wo bi pose na ne so no. Or say eye yen eno ne ye sa apam no. Na enu si wo sa na. Or say dey bi o yen ya ne yeti ase. Njade na opesa wo de Adam ebesha apam we mu. Aden na opesa wudi Abraham besha sa apam we mu. Sabre no Abraham ewu dada. Aden na opesa wudi Noah besha sa apam we mu. Aden na opese wode Isaac no mpo ebesha sa apam we mu. Empo Jacob no ankasa no a na chese enam ne soma sa apam we sha ase no. Sabre no wo owu wo Egypt. Eme brankofo ni free
Egypt no was one ni mu no wode bae. Nti Jacob no ankasa kra no no onye Israel ni a oka sa apam we hu. Nanso eyo no ne yedi ni gina ho as a point of contact. Said ya wudi Kristosum siwa, wudi Ewurade Yesu Kristo ene di gina ho as a point of contact no. Sa na Jacob die no kra na etie. Na no kresam a eda ho na wasem me ne wo yete ase no eno enene anopa yi ya papa mu ede ema wo. So ube yo obi a ube hunu no kra no na ube do Ewurade asem e no kra no na no kra no tumi aboa wo ama wo waye odihye. What to also our the verse 4 no say the Lord talked with you face to face on the mountain from the midst of the fire. Verse 5 I stood between the Lord and you at that time to declare to you the word of the Lord, for you were afraid because of the fire, and you did not go up the mountain. He said, I am the Lord your God. No, say, or repeat the 10 commandments, you know. Because me say the book of Deuteronomy, no, the repetition of the law. Me therefore, no prayer a day radiasemu na Church of Christ for no edide ma wono. Ye di jina so aye ama wo bebe hunu say Bible no eda wono. It needs to be rightly divided. Now, when you wrongly divide these things, ubayam from so kese. Na no na akofa asori atete eno na akofa osofo ana sorry way esunwo gidie esunwo mu nkyerɛkyerɛ eye in and as a result of science and some way ekoso all in the name of nyamesom. Ama wiase no is full of confusion. But Bible say, no, I am not. God say, I'm not the author of confusion. Me nya sakasaka ye nyankopon. I am the God of peace. Me asomdwe nyankopon. So the confusion no ekoso Christianity mu no. Therefore, emfi nyame o. Eyobonefo no na odua ni nua bone ede fra. Na memma ure emfi se Satan to me ya na ho te se han bofo. Satan to me ya na ho te se han bofo. Na eno eya asamo a medofo no kre edema wo enemy. We hear the book of Deuteronomy chapter 5 here me no kinkan ya. Ubedru the verse 15 no. Verse anamaminu free the verse 12 kra. Observe the Sabbath day to keep it holy, as the Lord your God commanded you. Verse 13. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gate, that your male servant and your female servant may rest as well as you. Now the verse 15. And remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Bible nka de nkyerɛw. Say kaisa na wo ye akwa ewo Misraim asase so. Ene Ewurade de basa watini mu basa mu ye den eyi wu fi Misraim asase so. Na wo ye akwa o. Ose enu nti ene Ewurade wo Nyankopɔn say kai homeda no. Di homeda no. Ti Ewurade sam ye o. Nti sa wo te ne ye wiase mu. Wo chicha Bible no mu yi a unkwa ya akwa wo Misraim asase so. Wo chicha Bible no mu yi a unye Israel ni. Israel musiokwo dumienu no unka ho. Even enipa na etiasie sabre no unka ho. So why must you place yourself under that covenant? Apamu a enipa binum aye. Aden na wode wo ho ekwacha ase. Enye sadia
onyankopɔn ene nipa bi no yɛ apam saa apam no woka ho ana nyankopɔn ene Adam and Eve ɛyɛ apam ɛwɔ edi ntro ni mu wode ɛwɔ saa apam no wode yɛ adwuma eduaba no onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ mamu wonni na da obedie na wuo no obewuo no wudi aba no ɛwɔ papa ne bɔne ho nimdie adua no a na esi edi ntro ni mu no wode ɛwɔ sa wo se wo ka saa apam no a adan na no de wo nkɔpre na homededie ni de meka ho onyankopɔn ani Cain and Abel ɛyɛ apam okay Genesis chapter 4 Emma out of Judea na Abel wɔ no ɔbɔ afɔre ma ne so onyankopɔn ani said the Hebrews chapter 11 no da na didi maye no saa apam no woka ho ana wonka ho enna na di nkyerɛ wo ma hunu sɛ enya apam biara na obetumi de ho ahyase na apam wo ya me ne wudi ho nkomo no ɛyɛ onyankopɔn ne Israelfo na pam ye wate ana na wo de ho hyɛ mu a enye ye hwɛ the book of Deuteronomy chapter 6 so wo kan edi free the verse 20 edi besi the verse 25 na ɔse na sɛ wo ba bi kura hyia wo no bisa wo sɛ adenti kura na wudi homeda adenti na Awurade de mmaransam du ade ma wo a ɔse ka kyerɛ ne sɛ na wo ya akoa ɛwɔ Misraim asase so ɛwɔ ɔhene Pharaoh ase ɛna Awurade ɛde basa mu ɔden a watene mu beyi mu firi hɔ ɛnu nti ne yɛ di homeda na mbisa wo obabisa wo sɛ adenti na wudi homeda asɛm bɛ na wobɛka de akyerɛ no ohun sa wobɛtwa ntro ana wanhwɛ ni a wobɛprɛ ana wobɛpetu de ho akɔhyɛ beebi a ɛnsɛ sɛ wode ho kɔhyɛ adenti a wonkyekyɛ Bible ni mu yie wontwekyɛ twerɛsɛm ni mu pɛpɛpɛ sɛ dia ɛwɔ sɛ woyɛ no na ɛno de mfomso kɛseɛ na de bɛbrɛ wo ɛne de ɔhaw kɛseɛ na de bɛbrɛ wo na medɔfo yɛnam Awurade asɛm yi so ɛtwe wadwe gyina so sɛ tɔ nokra no na mentɔn nokra a ɛda Awurade asɛm mu sɛ Awurade asɛm no etwa sɛ yɛkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛ Awurade yɛ adom a okuada beba wo nkyɛn bie wo a me no bɛtoa adesua no so na mɛto me bo ase akyerɛkyerɛ ɛne ɛbɛmba bi mu ade akyerɛ wo na ma wo hunu senti a wonka saa apam no a onyankopɔn ne Israelfo ɛyɛyɛ no na mekomanimu a mɛkyerɛ apam no ne nhyehyɛyɛ ɛne ne nyinasoɔ ne nnwumadie sɛ de esitie na wo a wofrɛ wo Kristofo ana wo a wofrɛ wo Kristoni ene na udwane kɔpre saa apam yi no ehunu no kra no na no kra na ma etumi ade ye ho ebia na wo hwɛ o social media so like our video, follow our page on Facebook, subscribe to our YouTube channel on YouTube. Now do well as well. Say ube share video no with friends and families. Beloved, sharing is caring. Say wo tie ye wo ye kasa fidie yi susu a. Me therefore ye totasre wo. Ka kire wo nua bi say edwoada wukuada ene efiada. Wabra abo no num empemu 5:30 to 6 o'clock a.m. Church of Christ for eba ene ye bedi enkomo. Wo asem bi se biara ubetumi afrɛ me ɛwɔ 0241 979696. I'll be so glad sɛ me no bɛkɔ so ara edi nkomo ɛwɔ Awurade asɛm. Awurade nka ho na onhyira wo. Kristo Yesu din mu. Amen. Bye bye.